హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అమ్మ రుచులు. ఈరోజు మన ఛానల్లో బ్యాంబో చికెన్ ఆర్ బొంగులో చికెన్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. బ్యాంబో చికెన్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. 1/2 kg చికెన్, 3 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 6 పచ్చిమిర్చీలు, చికెన్ మసాలా 2 టేబుల్ స్పూన్, తగినంత కొత్తిమీర, పుదీనా తగినంత, ఉప్పు టేస్ట్కి తగినంత, పసుపు చిటికెడు, మసాలాలు దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, సాజీరా, అనాస పువ్వు, కస్తూరి మేతి ఇది ఆప్షనల్, కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ 2 టేబుల్ స్పూన్, ధనియాల పౌడర్ 2 టేబుల్ స్పూన్, నిమ్మరసం 1 చెక్క, గీ 50 గ్రామ్స్. బ్యాంబో చికెన్కి మనం ఇప్పుడు చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో శుభ్రంగా కడుక్కొని చికెన్ వేసుకుందాం. చికెన్ పీసెస్ని మీడియంగా కట్ చేయించుకోవాలి. ఆ చికెన్లో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకుందాం, పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం, కొద్దిగా చికెన్ మసాలా, కొద్దిగా ధనియాల పౌడర్, కాశ్మీర్ చిల్లీ పౌడర్, మసాలాలు వేసుకున్నాం. దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, సాజీరా, 1 అనాస పువ్వు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం, ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్, చిటికెడు పసుపు, ఉప్పు ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్యాంబోస్లో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి. కొద్దిగా గీ, కొంచెం కస్తూరి మేతి, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా వేసుకొని చికెన్ని బాగా కలుపుకుందాం. బాగా కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా పెరుగు వేసుకొని కూడా మళ్ళీ కలుపుకుందాం. మసాలాలన్నీ చికెన్ పీసెస్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకుందాం. బాగా కలిపిన తర్వాత ఆ చికెన్ని ఒక 1/2 అవర్ వరకు మ్యారినేట్ చేద్దాం, పక్కకు పెట్టుకుందాం. చికెన్ మ్యారినేట్ అయిన తర్వాత మనం బొంగులు శుభ్రంగా కడుక్కొని బొంగుల్లో కొద్దిగా గీ వేసుకొని బొంగులు మొత్తం అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. గీ వేసుకోవడం వల్ల మనకి చికెన్ మాడిపోదు అండ్ బొంగుకు అంటుకోకుండా ఉంటుంది. తర్వాత బొంగులో మొత్తం చికెన్ వేసుకుందాం. బొంగులో వేసుకున్న తర్వాత బొంగుని మనం మైదా పిండితోటి సీల్ చేద్దాం. ఇలా సీల్ చేయడం వల్ల ఆవిరి లోపటే ఉండి చికెన్ బాగా ఉడుకుతుంది. మైదా పిండితో చేసుకోవచ్చు, లేదంటే అల్యూమినియం పేపర్ తోటి కూడా సీల్ చేసుకోవచ్చు. సీల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వీటిని ఇప్పుడు ఫైర్ పైన పెడదాం. హై ఫ్లేమ్లో మనం ఒక 20 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. బ్యాంబోస్ని తరచుగా అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉండాలి. తిప్పడం వల్ల బ్యాంబోకి హోల్ కాకుండా ఉంటుంది.
వైపులా బాగా కాల్చుకోవాలి. ఒకే వైపు కాలుస్తే బ్యాంబూకి హోల్ పడుతుంది. అన్ని వైపులు బాగా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి. ట్వంటీ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో కాల్చిన తర్వాత ఓన్లీ నిప్పుల పైన ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచాలి. తర్వాత తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎంతో సింపుల్గా మన ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు బ్యాంబూ చికెన్. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియో కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.